ñu koy nar a jukki fii ci àllarba bu jot muy ci ay bés bu jot ñu koy amal fii ànd ceeg suñu ay panélistes muy ay gan yoo xam ne ci programme bi lañ bokk waaye itam faral di fi dalal suñu ay guests yoo xam ne itam des leen fi faral di dalal ci àllarba bu jot wala léeg-léeg ci édition bu jot ñu daal leen fi dugal tey jii nag ñu nama waxtaanee ponk yu amaat solo loo xam ne dina soxlaat askan wi niki rek nuñ koy defee saa bu àllarba rek jotee tey tamit dinañ fi am wala am nañ fi sax suñu panélistes yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy bokkal programme bi waaye itam am fi gan gu màgg goo xam ne itam moom it tey dinañ fas yéene dalal ko tey waxtaan ak moom tolluwaayu réew mi ak itam benn ponk bu am solo boo xam ne des nañu ko waxtaanee fii ci Eyeafrica TV ni ki niñ koy rek defee nag alal bu jot suñu panélistes yi ku ci mel ni Matar Sène am fi MC Thiam Junior ak itam Mamadi Kourang ki nga xam ne itam mooy Mamadi Kourang dinañu dab ci kanam ci biir waxtaan bi Matar Sène moom mi ngi fi suñu gan gi itam moom it yegg si na ba noppi laata ñuy ñëw nag ci moom dañuy daal di rek nuyu Matar Sène su ko defee rek moom it mu daal di nuyu ñuy sitaan li nga xam ne mooy lii di jataay bi su ko defee nag ñu daal di dugal suñu gan gi wax leen ki mu doon door waxtaan bi su ko defee itam suñu yeneen panélistes yi bu ñu rek dabee ci biir waxtaan bi ñu continuer mbir mi ak moom di leen fàttali rek yéen a ñuy seetaan ci Africa TV di ñu déglu itam ci ay radio téeméer ak juróom bu tombal juróom 105.5 yéen a ñu ci daal di déglu ak foo leen ñu mën di seetaan ci YouTube bi Facebook bi moo xam ci biir réew mi ngeen nekk mbaa ci biti réew incha allah di ngeen am tey programme bu am solo boo xam ne itam lu bari lu lënt ci seen bopp dina daal di rek gindeeku ko defee rek Matar ñu daal di la nuyu bàyyi la nga nuyoo ko ñu seetaan laata ñuy dugal suñu gan gi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm sant leen di nuyu àdduna wëlngal képp di nuyu management staff bu Eyeafrica TV di nuyu suñ guest bi suma brother bi di nuyu panélistes yi yëpp gar mi ñu ngi laa nuyu di nuyu caméraman yi di am mbégte kontaan ne dellusiwaat nañ fii si Eyeafrica TV seen programme yi suñu réew na banko bi nga xam ne moom la ñoo def incha allah every Wednesday. Thank you so much Matar moom itam mu doon koo xam ne si biir programme bi la bokk am ci nag taxawaay bu am solo ci bile programme ni ki ni ñu leen ko waxee ab suñu beneen panéliste bi tam di Mamadi Kourang moom it bokk ci programme bi moom laay jox moom it mu nuyoo ba noppi su ko defee ñu doog a jàll nag suñu gan gi ndax lu tax ma bëgg a mujjee gan gi ndax dafa am lu ñu ndax mooy suñu gan tey te ku am gan ñu ñee la mbaa nga ñeete moo tax ñu bëgg koo jox spécial nuyoo ba noppi bàyyi ko moom itam mu nuyoo ak ñi mu bëgg a nuyu ñëpp moo tax dañ koy njëkkee si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci programme bi Mr Kourang ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la dalalaat ci suñu programme bi di suñu réew. waaw jërëjëf asalaamualeykum di nuyu suñu déglukat yi di nuyu suma co-panéliste bi Matar maa ngi ko nuyu suñu gan bi tam Mr Fadera di ko nuyu di nuyu ñëpp ñoo xam ne dañ am interest ci programme bi di ko follow Garmi yow sa bopp maa ngi laa nuyu jërëjëf. Ngok su ko defee nag suñu gan gi tey mbokk yi ñuy seetaan ci Africa TV di ñu déglu tamit ci radio bi 105.5 muy téeméer ak juróom bu tombal juróom tey suñu gan gi du kenn ku dul rek Faling Fadera xam nag taxawaayam ci wàllu OIC moom mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu communication bi dafay jaar ci loxoom waaye itam taxawaay bi nga xam ne am na ko ci bi OIC Gambia OIC secrétariat bi ci lépp nag ci itam di dem ci media bi di waxtaan ak ñoom ak communication yu ci bari di jógee ci moom taxawaay boobu nag kenn ump leen du kenn ku dul moom mi le moo doon tey suñu gan dinañ fi waxtaanee nag ponk yu bari bokk na nag ci waajtaayu OIC gi ba nuñ ci duggee ak yi ci xew yëpp dinañ ko waxtaanee waaye itam def li nga xam ne itam mooy évaluation maanaam natt fi ñu jógee ba li nga xam ne mooy OIC bi nu mu jàllee yëpp mu doonoon ndaje moo xam ne ndaje mu am solo la te it ñaareelu ndaje mi gën a rëy ci àddina si Gambia dalaloon ko loolu itam des na ko waxtaanee ak itam li nga xam ne mooy toogu bi nga xam ne léegi jox nañ ko njiiti réew mi ci ñetti at mu war a jiite li nga xam ne mooy OIC bi ci lu jëm ci laata ñu koy jox beneen réew bi nga xam ne moo war a daal di organiser boobu le ndaje loolu yëpp des nañu ko fi waxtaanee fii laata ñu ki bu ci xaje itam dinañ ubbi bu mu jokkoo gi ni ki niñ ko defee woon rek ndax it yéen ñuy seetaan si ngeen bokk du ñàkk am na lu leen bëgg a laaj suñu gan gi wala itam am lu leen bëgg a dolli ci programme bi mu ngi noonu Mr Fadera su ko defee rek ñu dalal la ci sunu réew bàyyi la yow itam nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan programme bi. jërëjëf
Garmi di la nuyu di wane suma kontaante tey join leen tey si programme yi suñu réew waaye du ma mën a tàmbali suma wax bi tamit fekk gërëmuma suma mag bi fii ak suñ koto bi Mr Kurang mu nekk ku ñu naw ku ñu respect muy def liggéey bu baax si dëkk bi alhamdulillah so kontaan naa tey to be on this show today ak ay nit ñi nga xam ne respect naa leen nekk nañ ñi nga xam ne amal naa leen cel bu rëy comme noo ko waxee man Falli Fadera laa tudda maa ngi liggéey Gambia OIC secrétariat maa yore wàllum jokkoo bi ak jokkalante bi foofu noonu di wax tamit si turi bunti liggéeykaay bi lool pour ñëw di waxtaanee li nga xam ne nekk na lu rëy si dëkk bi fii mu nekkoon li nga xam ne ñëpp ñu ngi siy tiitaroo képp koo xam ne Gambian nga rek ñu ngi siy tiitaroo parce que lu xew mooy dañ fi amoon ay njiiti réew di jógee àdduna wërngal képp ñëpp ñëw Gambia fii ñu teewel ndaje bu rëy ndaje bi nga xam ne njiiti réew OIC ñoo ko dee def saa yu nekk so mu ñëw nekk Gambia mu ñëw nekk suñ kaw mbir boo xam ne it's a moment of big pride for all of us as a country and as a people. So kontaan naa tey trop pour ñu waxtaanee loolu. parce que ñun loolu moo ñu fi nekkal ñun tamit loolu lañ fi nekkal askan wi. askan wi la ñoo liggéeyal. te façon yi su demee ba am ñaax na jàngat bi. waaw suñ kaw tamit is a must on us is a right an obligation on us. pour ñu génn si ñëw waxtaan ak nit ñi. luñ ñu dénka nuñ ko doxalee. naka la fa affaire yi demee naka la lañ si jàngat ak yu demee noonu waaw kontaan naa daal si gàttal jërëjëf Mr Fadera noonu la nit ki ni mu ko waxee mbir bu xewee tamit faaw it nit ki ni ñu ko waxee ñu def ci jàngat ci laata ñu koy door ci biir ak itam ginnaaw bu jeexee mooy ni ñu koy waxee rek pre during and after yëpp nañ ci waxtaanee moo tax sax dañ koy doorewaat ak laata muy am ndax xam nga YC bi Gambia daal di amee li nga xam ne mooy baatu mbootaay gi ne ñoom ñoo ko war a daal di host li nga xam ne mooy OIC muy ndaje mu mag a mag bi ko Gambie amee ba léegi ñu waroon ko host in 2019 ñu dem ba mu yàgg ñu génne woon communication xamale ne du mën a waat antu ñu jàppaat beneen date waroon ko host 2022 ci décembre bi ñu ñëwaat tamit du doon yooyu yëpp mu ci doon ki tey ji bu ñu doon delluwaatal ci ginnaaw tuuti mën ñoo indil xëy na yenn gàllankoor téq yooyu noonu yëpp ci li ko waral ba amul ak yenn coow yi nga xam ne xëy na mi ngi ci doon am ndax nit ñi ñi ngi ci doon addu tey jii lan nga ñu ci wax laata ñuy dugg ci nag final date bi ñu jàppoon ba nga gis ne at long last Gambia host na ko ak yi ci xew noonu yëpp loolu ci kanam lañ ciy dëkk waaye dañ bëgg nga indilaat ñu rek tuuti ci ginnaaw li nga xam ne 2019 ba 2022 ndax dañ ko difaawoon pour ñu host ko 2022 waaye unfortunately amul woon so mën nga ñu dikkaatal ci yooyu noonu jërëjëf Garmi man daal pour wax la dëgg bi nag man lu ma si doon génnal mooy comme que li nga wax dëgg la duñ mën a wax OIC taarixam bi wala mbiri OIC te waxuñ ay format yi nga xam ne moo amoon waaye su fekkee ne man daal dinaa ko doon am maybe to focus on luñ jot a def but all the same maybe ñi nga xam ne tamit ñu ngi déglu après mënuñoo understand maybe ba léegi daay soxla mu fa pour ñu géem a mën a xam yaatal affaire bi tuuti so si kaw loolu lu waral postponement bi ay mbir yu bari la parce que soo seetee comme ni nga ko waxee 2019 la waroon a am bu change of government bi xewee woon waaye a lot of things were missing at the time parce que soo demee ba nga nangu pour war a host events of this magnitude dafa am ay ay jumtuwaay yu bëri yi nga xam ne da nga ko soxlaa teg to make sure gan yi ñëw si anam bi nga xam ne duñ am ay jafe-jafe yu bëri ñu ñëw nga teral leen ngeen def meeting bi ba meeting bi jeex fekk ay gàllankoor du fa nekk oo du bëri te soo bàyyee xel around 2019 daanaka mun nañoo wax ne sax Gambia amutoon ay infrastructure yu bëri in place pour mënoon a facilitate events like the event of this magnitude. So seetee around that time there was no conference center in place. So seetee around that time VVIP lounge bi parewutoon
soo seetee woon amoon na lu bari nga xam ne amuñ ko woon waaye fekk na tamit waxtu boobu ñu ngi woon di buur àdduna bi si tamit di uti ndimbal parce que OIC summit of this nature nekkul lu yomba ay xaalis yu bari ñoo siy dugga so nekk na loo xam ne Gambia ñun amutoon xaalis buñ teg ne xaalis bi la ñoo jël ñu dugal ko si lu mel nii so amoon nañ soxla pour ñu génn woon dem miti ji dëkk yi nga xam ne ñoo bokk si mbootaayu OIC bi ñu nekk ay xariti Gambia wala ñu génn dem si ay institution yi nga xam ne bokk nañ si OIC bi wala de associated with the OIC ñu dem si ñoom tamit seet naka la ñooy mun a jaayee ay projets yi nga xam ne yooyu lañ am pour gars yi mun si gis seen boppa ñu bugg a koo support so loolu si loolu lañ nekkoon nekka si like COVID-19 jàngoor bi tamit génna loolu tamit nekkoon loo xam ne naasaxal na suñ préparation bi lool waaye sant yàlla buñ ñëwee tamit ba dugga si 2022 bi boobu tamit waroon nañ koo am waaye ay lu bëri moo xew si diggante boobu noonu Gambia tamit ñu ngi woon si suñ préparation bi at the time sori woon nañ si waaye jéemuñ to pare bu baax mu ñëw tombee ak xeexi Palestine bii nii and there was also a need pour ñu am like an extraordinary summit in Saudi Arabia ñu def extraordinary summit bi I think in September October ñu gis ne suñu waree def extraordinary summit njiiti OIC yëpp ñu fekkee ko 2 months down the line nga war a oote waat it's not gonna make sense so Gambia mu push and then the organisation bi tamit ñu jàppale si Gambia ñu ñëw joxe extension to Gambia to 2024 4th and 5th of May loolu lañ def nii te soo seetee ñu sant si yàlla ba mu bëri parce que summit bi nuñ ko buggee woon laaj li noonu la fa demee in terms of li nga xam ne ñun loolu moo ñu war as host country in terms of our logistics in terms of our administrative arrangements in terms of a lot of things yi nga xam ne ñun loolu lañ waroon a def pour make sure ne summit bi mu jaar si yoon mu antu si yooyu lañ dox and alhamdulillah ñi nga xam ne ñoo moom affaire bi ñoo moom ndaje bi di OIC borom mbootaay bi kontaan nañ si ñi nga xam ne doom lañ tamit si mbootaay bi tamit kontaan nañ si gis nañ ko si ñu bëri loolu lañ ñu won loolu lañ ñu binda loolu lañ ñu baaxee tamit si suñu waxtaan yi nga xam ne loolu lañ am so mu nekk yi fi mbégte lool ñu sant yàlla ne after all this difficult period ñëw nañ bañ ko def si jaama nit ñi ñëw nañ gan yi ñëw nañ mit nañ and then ñu jeexal ko si jaama ñëpp ñibbi. ok waaw xam naa kon léegi dañuy dugg si ndax xam nga. bi nga xamee ni government of the Gambia ñu ngi doon joxe communiqué doon wax ne dañ OIC bi dañ koy difa. waaw fomm ko. amoon na yenn yu ñu waxoon ne yooyu moo ko waraloon benn bi bokk na woon ci comme bi wax nga ko fi sax. mooy Gambia parewul woon 100% ci wàllu infrastructure. ci yooyu noonu tam demoon nañ ba liste lu jëmoon ci wàllu even hôtel. boo xam ne dañ ko waroon a comme 5-star hôtel boo xam ne dafa bokkoon ci li ñu waroon a nama bil so waaye mujj ñu gis loolu waaye still now summit bi mujj naa am waaw sa laajte boobu am na solo soo seetee time buñ ko doon postpone fuñ toll woon si wàllum the progress of implementation of suñ projects yooyu noonu ak soo seetee tey dañ utee jamono boobu noonu lu ñu manqué woon bëri na bokk na si yoon yi sax fekk yoon yi sax commencé guñ di teg goudron yi soo seetee yeneen projets yi tamit ñu ngi woon si gannaaw lool waaye bu ñu demee bañ gis ne àgga nañ place boo xam ne tollu nañ place boo xam ne mun nañoo def summit bi si kaw si place yooyu si kaw liggéey yooyu noonu si lañ continuer ñu def ko comme ni ko bu ñëpp gisee def nañ summit bi nit ñi ñëw nañ amuñ si benn problème si wàllum hôtel bi nekk na li nga xam ne bokkoon na si ay projets yi nga xam ne yooyu lañ jagleel woon suñ boppa ñun sax lu ñu doon gënal hôtel bi mu pare 100% da ngay gis ne loolu dinañu noppaloon trop si in terms of fan la ñoo dugal njiiti réew yi nii ak gan yi nga xam ne ñoo doon ñëw parce que da nga doon gis ne su hôtel bi pare woon suñ gan yi yëpp lu si ëppa su fekkee ne sax 100 la mun ngaa wax ne up to about 75% of them mun nañ leen a dugal si hôtel boobu because of the capacity bi nga xam ne hôtel bi loolu la war a jël waaye comme que gis nañ ne hôtel bi parewul ñu gis ne hôtel bi su parewul mun nañoo continuer ñu am suñ plan bi te si plan bi boobu lañ demoon plan bi mooy boobu noonu mooy ban ñu seet in country ay facilities ak resources yi nga xam ne yooyu lañ fi am si wàllum accommodation mooy hôtel yi nga xam ne ñoo fi nekk mooy lan mooy ay
apartments yi nga xam ne yoo fi nekk ñun and then we ended up adopting those solutions te sant yàlla ba mu bëri we were able to host suñ gan yi nga xam ne yëpp ñooñu leen expectoon ñu dugal leen ñun sax at the level of the secretariat si organizing committee bi dañ dee baaxoo di wax ne sax hotel bi ñaaka pareyam bi sax dafa mel ni comme it's also a blessing in disguise in the sense that there were a lot of diverse players yi nga xam ne ñoo mujjee baaxoo si xaalis bi nga xam ne loolu lañ dugal si wàllum accommodation the money was spread across the economy. A lot of players benefited from it. Most of these hotel owners, apartment owners, even some private villas. Private villas, individuals, as a committee, we went out, we looked at them, these are of high quality. And indeed, we were able to hire a few of those, ñu use them. So comme ni nga ko waxee comme ni ma ko nekk di waxee rek ma bankuwaat ko ne ñun lu ñu doon gënal mooy hôtel bi mu pare waaye parewul but nonetheless we still went on with our plan B te sant nañ yàlla ba mu bëri ne luñ si nama am nañ ko guests yi nga xam ne yëpp yooyu lañ doon expect we were able to house all of them ñu dugal leen si ay néeg yi nga xam ne alhamdulillah kenn amul si benn difficulty in terms of the accommodation. wax dëgg xam naa laata may ñëw sama panéliste rek dafa am benn vidéo boo xam ne bëgg naa ñu seetaanandoo ko ñun ñëpp ak yéen ñuy seetaan wala di ñu déglu vidéo bi bokk na ci ki nga xam ne mooy président Adama Barrow ak ministre of tourism former minister of tourism honorable Amat Bah su ko defee ñu déglu vidéo boobu bu ñu dellusiwaatee dinañ ci def jàngat ak suñu gan gi ak itam suñu panéliste yi. That we Africans should begin to promote trade and investment among ourselves instead of always depending on French source of financing. This project is expected to be such example of South cooperation. I am therefore confirming the following commitments. Imogam will spend 100% of the $100 million financing of this 5-star international branded hotel. The hotel is expected to be built within 15 months, inshallah. The hotel be the product of excellent technical and engineering technique and will transfer knowledge and capacity to Gambian youth. It will significantly contribute to the local economy and create jobs, especially for the young people of the Gambia and Senegal. It is my resolve, Your Excellency, to start construction works immediately. The advanced Turkish construction team is here with me, including Mr. Hassan Sakan, Director. And this hotel, we've talked about the last 3 years. We never thought we'll reach this day today. And I'm happy today that we are laying the foundation stone for a 5-star hotel to be managed by an international brand, which is the Radisson Group. This country today, I just came back this morning from an overseas trip. We have serious shortage of quality beds in the Gambia. The demand is high, but the supply is very low. And I'm sure this Imolad Group will add value to that. Today we face uncertainty regarding the Kolara Beach Hotel, uncertainty regarding the Atlantic Hotel, uncertainty regarding the Kairaba Hotel, and the lack of operation at both Watna Beach and Fajara Hotel has seriously affected the cost when it comes to the issue of quality beds in the Gambia. Imoland, I believe the proposal said that within 15 months, this hotel will be operational. And pride that I join you to lay the foundation stone for the eagerly awaited 5-star Radisson Blue Hotel. This is one of the major infrastructure development projects for the forthcoming OIC Heads of State and Government Summit to be hosted by the Gambia. I am particularly excited about the prospective impact of this mega project on lives and livelihoods in the country. With a portfolio of $100 million,
This proposed 5-star hotel project is the single biggest investment in the tourism sector in the country since independence in 1965. defe naa mi ngi seetaan nañ vidéo bi laata mooy ñëw ci Mr Fadera dama bëgg a jox sama panéliste yi ñoom pour ñu daay gis lii Mr Kurang, this was in 23rd July 2022 mu doon président Barrow ànd ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Cham di contractor and di then Minister of Tourism Amat Bah ñu doon lay foundation mu doon teg xeer bu njëkk ci lu jëm si tabax li nga xam ne mooy 5-star hotel bu ñu dégloo kàddu honorable Amat Bah mu ngi doon wax ne comme Gambia ci wàllu quality beds ak yu mel noonu ak dëkku kii dafa xaw a des kon da ngay gis ne 5-star hotel bi dafa amoon solo lool wala lu Gambia soxla woon loolu la so lan ban jàngat nga ci def ndax at long last even liggéey bi tamit doorul woon xam naa Mr Fadera du ñàkk dina indi ci lan moo waral liggéey bi dooruta nag yoo xam ne moom mi ngi woon ci biir dina xam lu ci xew su ko defee askan wi tamit mën cee gindeeku bu ñu jógee fii. waaw jërëjëf Garmi foog naa naka di hotel bi comme mbiri hotel bi ak nu mu ñàkk a pare dafa nekk like one of the it's an epitome of the lack of completion bi nga xam ne ci projet si gis nañ ko si with the OIC te askan bi am si a lot of reservations parce que foog naa this was 2022. Yes. It's more than 15 months before the OIC Congress. So ñoom ñu ne it's going to finish in 15 months. Dinañ Radisson Blu dina jeexal completion in 15 months. Tey I'm not sure what is the state of the project. Waaye dafa mel ni 15 months after this. Is project bi demut beyond the foundation. So loolu ba tey the government dafa owe nit ñi an explanation. How exactly what is the issue? Xam naa Fadera dina wax ci tuuti. Yes. But this su fekkee ne the government bi ñëw na up to this level. President is there. The Minister of Tourism is there. Diplomats, dignitaries are there, and there is an opening of laying of a foundation stone. Ci suma xam-xam bu tuuti in a construction business, what that means is that agreement be signed nañ ko, contractor be commit na to the agreement, the terms and everything ci agreement bi yëpp d'accord nañ ci. So at that stage lu des rek mooy liggéey bi mu continuer. And if it is $100 million project, it's a lot of money. I still don't know what is the term because ñun Gambians yi gisuñ what kind of agreement moom la government signed with the company of Abdoulaye Cham. The maa ngi dégg mu ne going to be finance, looks like a PPE, public-private partnership, where the private person finances, etc. I don't know exactly what are the terms of the PPP. Foog naa loolu tam maybe Fadera will say light on that pour nit ñi dégg what was the agreement exactly with the Radisson Blu Hotel. Lu tax ma wax ne it's very significant, dafa nekk an epitome comme dafa nekk sample ci projets yoo xam ne moo dox ci OIC bi. You will see that comme yoon yi tam gis nañ ko while the conference is going on, conference baa ngi dem ñu ngi gis ne yoon yi pare nguñ. So loolu tam is jaaxal na ma, and people still would like to know because so amee ay postponement for so long, it means that am nga more time pour mun a defar sa infrastructure bi ba mu pare. Tey infrastructure boo xam ne dem na ba for example Bertie Harding naka fale Kairaba Avenue fu Kairaba Avenue fu bridge bi nekka boobu is an typical example of or typical part of the things that should be ready when you are going to have the OIC conference successfully, because dafa nekk link
between the State House, undoubtedly, and the conference center. So if you're inviting heads of states and they're most likely going to visit the president or between the president's house and the conference center, and you have a major infrastructural block there, it's not ready. Man, as a common man, I just have some small little questions which you have because work liggéey na ci construction company tey lu ma xam mooy when there is a deadline ne dang they just the contractors working 3 shifts 8 hours 8 hours 8 hours in a day. Why ñu ngi am contractors yoo xam ne ci yoon bi they are working only 8 hours 4 o'clock ñu tëj Saturday Sunday doo leen daan gis why luta if you are working against a time period why was the contractor not committed to doing overtime for his staff and then getting the projects ready? This bobu dafa nekk loo xam ne daal I still cannot mënuma ko comprehend ba tey. So this is ma foog naa emangum fii waaye the hotel not being ready, you know, is very, very concerning. They suñ ko mënee understand what exactly is involved, then we will have an idea of how these projects are contracted and why pressure is not put. Lutak government be they put pressure to contractors in and the feedback to the public. Yeah, Mr. Fadel defe naa seetaan nañ vidéo bi question boo xam ne moom la ñëpp di laaj mooy que ndax bi ñoo lay foundation of this tradition bu Dakar Gambians yu bëri we are so proud comme si ne ndax ministre bi sax wax na ko ne lii du yem rek si Gambie comme di dalal pour boost li nga xam ne mooy tourism sector bi waaye also dina create employment ndax dafa nekk very big li nga xam ne mooy hôtel parce que 5-star hôtel la so ñu bëri doon expect what finally gisuñ mu start maanaam ki nga xam ne mooy Abdoulaye Cham di contractor bi moom dafa waxoon ne immediately on Sunday work will start am na délégation bu war a jóge from Turkey sax pour ñoo ñi nga xam ne ñoo war a ñëw start liggéey bi what after gi startut Eyeafrica TV ñun def nañ several time dem foofu noonu seet ground bi waaye ba gisuñ dara loo xam ne ni start na so xëy na mun nga ñëwaat ci mbir mi xëy na xam nga si loo xam ne ñun xamuñ ko si lu tax startut lan moo ci am su ko defee askan wi tey mën a xam ne ok lii moo tax startut wala lii moo tax projet bi mujjul pare. jërëjëf Garmi waaye balaa maa ñëw si sa laajte boobu noonu rek you know I just want to quickly address some of the issues yi nga xam ne Mr. Kura loolu la wax I think you know the hotel project is significantly different from other OIC projects si suma gis-gis nga bugg a koo toolaale ak yeneen projects yi I don't think that is fair to the contractors, the consultants and you know everybody that is associated with these projects individually. Degala, am nañ some setbacks with the hotel project, but it does not truly represent the full image of OIC projects. Suñ projects yi sax lu fa ëpp mooy ñu pare 5-star hotel bi pare na conference center bi pare na Batil Hardin su fekkee ne understand nga Batil Hardin project scope bi ak duration bi war ngaa xam ne Batil Hardin was not expected to be ready 100% bala summit bi because the duration of the project if my memory serves me right is 24 months te depuis buñ liggéey commencé di liggéey project boobu noonu mu 24 months in fact soo seetee si work programme bi the Batil Hardin highway project was divided into 2 phases phase 1 moo waroon a nekk all the way to the Senegambia area hoping na woon ne 5-star hotel bi dina pare we were su nuñ ko xaymayee woon moo di ne suñ demee bañ àgga boori Palmarima hotel yi nga xam ne guests yi foofu la ñooy stay including where the 5-star hotel is right now da ngaa gis ne dinañ cover foofu noonu dinañ romba conference center dinañ romba ay place yi nga xam ne foofu lañ anticipate ne woon ne guests yi dinañ fa àgga te and if you look at the progress of the Batil Hardin highway project it is far beyond where it is expected to be. In other words, it is still on course, it is still being implemented as per the work program. They are lagging behind, they did. In fact, so say they have made more progress than rumba funden haima one in terms of the expectation. You know, so lolu buga na ko digaral. So gisee for example, the flyover that he referenced at the Fajara traffic light, so gisee lolu parewul. Lu waral lolu moy dine. The Batil Hardin Highways project, the scope of it never expanded from its original scope. The original scope was it should be a 2 flyover highway of I think about 12 roundabouts. But then increase number instead of 2, we increase it to 3 flyovers. Obviously, so increase the number of flyovers with the amount of time and resources that goes into
that go into flyovers, you would expect that timeline bi war naa yokka tuuti tamit understand. So basically point bu ma fa bëgg a make mooy comparing Battle Hardin and the 5-star hotel, I think it's like, nekkul benn basically loolu laa bëgg a dëgëral. Battle Hardin is doing extremely well, to be honest with you, and that in terms of our work program, where they are supposed to be is where they are right now. And ba pare they are really making good progress. So di ñëw si sa laajte bi. Definitely su fekkee ne you guys really visited the grounds of the 5-star hotel di nga gis ne liggéey am na foofu noonu waaye liggéey bi nekkul di dem comme nuñ ko expecté. Right now the last time I checked def nañ artworks bi yëpp de clear nañ grounds yi gas nañ foundation yi. They have in fact installed a batching plant foofu noonu li nga xam ne mooy defar yeneen concrete yi ak yu demee noonu waaye other than that there has not been much progress. So lu waral loolu nag man mënuma si xóot trop because to be honest with you ñun buñ demee bañ realize ne the hotel will not be ready in time for the summit. We resorted to our second plan moo nekk plan B bi mooy pour seet the resources that are available in country to be able to accommodate the guests that we have. Te loolu sant nañ si yàlla ba mbëri waaye whatever questions that you have right now in terms of the Battle Hardin Highway project, I think the Minister of Tourism will be best placed to come out and explain. But at the same time, there is a company that is now in charge of the management of the 5-star hotel project called Imogam. This Imogam mooy company bi nga xam ne Gambia government ak Imoland moo nekk investment bi ñoo ko sos ñoo ko bokk moom ko léegi hotel bi si loxo ñooñu la nekk. It's a special purpose vehicle that was set up pour manage the affairs of the Imogam hotel project. The Imogam am na its board of governors. From what I understand, they have their own management team. Léegi ñooñu ñi nga xam ne ñoo amee mbiri hotel project boobu noonu. So seetee just like with all other projects yi nga xam ne ñun si yooyu lañ bokk as OIC lu ñu dee def mooy dañoo génn dem uti xaalis resource mobilisation whatever monies we have we come we work with the relevant government agencies ñu booloo nekk benn ñu doole wante ba project yi taxaw seen tànk yi suñ taxawee then ñu jël project yi ñu jox ko to relevant government agencies for them to take up and manage and oversee the implementation. Loolu lañ def with the Battle Hardin Highway ak other road projects suñu amee yooyu yëpp léegi National Road Authority ñoo ko amee. Loolu lañ def suñ VVIP line project bi bu nekk si airport bi Gambia Civil Aviation Authority ñu amee airport bi ñooñu ñoo ko oversee ñoo ko implement ba affaire bi fu mu dem ba balaa moo jeex. Suñ water and electricity project bi tamit the same loolu lañ def ak NAWEC ñoolu lañ def ak NAWEC and then NAWEC ñoo nekk di implement project boobu noonu. So fu mu nekk nii if definitely you guys have any questions in terms of the most up-to-date information in terms of where they are with the implementing ak yu demee noonu dañ leen direct ngeen dem to the Imogam offices and ask. Ok boobu laata ñuy dem si yow wala nga ñu rifaas ñu du ñàkk tamit xam nga yéen a ngi ci OIC secrétaire bi even bu hôtel bi xam naa bu fekkee li ko gàllankoor du ñàkk ñoom dinañ la jox explain ne leen lii moo tax xëy na lu ñu expegoon ne hôtel bi dina ko demee du ko demee du ñàkk loolu yéen xam ngeen ko because as a team wala as a secretariat. No, understand naa li ngay wax but right now we are not in a just like I said to be honest with you man maa ngi laa wax li nga xam ne moo fa nekk xam nga mun naa toog fii bëgguma laa wax li nga non xam nga ñun laaj rek lañu am waaye duñu la wax ne la da nga ñu war a tontu by force. Exactly non understand naa comme lu ma la nekk di wax xam nga ñun at the time lu ñu iteeloon mooy gan yi fañ leen laay dugal. plan A bi mooy ne 5-star hotel bi bu ñu demee bañ gis ne de 5-star hotel bi de du pare fii ba balaa summit bi si lañ commencé di look into other alternatives. So depuis booba lañ géej a me personally depuis booba laa si géej a am lu leer si in terms of fan lañ si toolu si in terms of where they are but xam naa ne amoon nañ time bi nga xam ne our office was updated ne in terms of the batching plan bi construction bi pare na woon ak tamit def nañ some artworks foofu noonu in fact some Turkish contractors were on the ground at the time. So loolu moo fa nekk dama bëgg a dëgëral ne woon the last time I checked construction was being done but I'm happy if you want the OIC to also provide you answers. I'm happy after the program to go and find out about what the most up-to-date information is and then we can share but tamit pour
wax la tamit going forward in terms of the management, in terms of the future of the project. The project now has a team of management company bi nga xam ne ñoo ko yore comme nu ma ko waxee. It's called Imogam. It's a company co-owned by the government of the Gambia and this concessionaire bi nga xam ne moo nekk di finance hotel bi. ok thank you xam naa dinañ ñëwaat si yow Matar seetaan nga vidéo yi nga xam ne play nañ ko fi di then Minister of Tourism President Adama Barrow ak Abdoulaye Cham about the Radisson Blu Dakar bu ñu doon wax ne. Radisson Blu Banjul sorry nga baal ma bu ñu doon wax ne dañ koo samp fii nii at the end of the day xëy na nuñ ko expectoon according to ki nga xam ne mooy contract bi waxoon nañ ni within 15 months dinañ ko bil ndax yow bokkoon nga si ñi nga xam ne wala dañ am disappointment ci gisuñ liggéey bi nuñ ko expectoon te amuñ xëy na explanation bu clair ci lan moo waral liggéey bi demut as expected. waaw jërëjëf Garmi maa ngi nuyu itam Falli di nuyu waa tamit Mr. Kurang. To be candid enough, Garmi, I am really very disappointed when it comes to the hotel. Very, very disappointed. Parce que man, maa ngi woon si lane of the foundation. I was there. I remember kaddu yu fa ñëwoon yu fa génn ak émotion bi nga xam ne moom lañ amoon ñun ñëpp from the president down to the last person. ku déglu His Excellency the President kaddu yu mu teg nga déglu Amat Ba nga déglu contractor bi nga xam ne ñoom ñëpp to be candid enough seen interest was pour contract bi mu start immediately and mu finish on time. July la woon soo ko estimated by November 2023 yes dafa waroon a pare because loolu mooy 15 months. yes at least waroon naa pare pour ñu handover ñu ko ñun tamit mu nekk suñu wekk waaye process of that contract I was trying to question it because li mooy 100 million bi was directly going to be responsible by ki nga xam ne moo nekk partner ak government was just providing the land ku war a construct about $100 million kooku moo war a go ahead with everything man amoon naa si doubt but unfortunately happened and I think OIC or the government should be very much transparent in this aspect ñu make a communication for Gambian si ñu xam exactly lan mooy happen gis nga nguur goo xam ne dañ la toppa da nga war a di transparency dafa important balaa la nit ñi di laaj nga wax leen dafa ease liggéey bi wàññi tension bi wàññi criticism bi ba nga xam ne dafa protect the integrity of the government man dama foog ne it is a total disappointment as far as that hotel is concerned waxtaanee ko sax wax dëgg yàlla gàcce la si ñun parce que nag promise yu am fa noonu mbégte kontaan bi si am Gambien si liñ si def loolu bari na according to Fadli nag information bi mu pon fonis mooy bi mu ma amee am na loo xam ne is so much deep and internal yoo xam ne xëy na amagut autorité pour ñu finish ko but the government should take up the responsibility and the OIC ñu make a press release about the entire process of the OIC setbacks yu ñu am progress yu ñu am su ko defee yeneen question yu nit ñi di laajte ñu tontu ko loolu tam dina dimbale leen parce que nag mënuñoo toog fii wane ne OIC mun naa start ba door in 100% ngeen am ko mënta nekk there is no country you ko host in Africa here ko xam ne completely am na loolu waxoon naa ko last time bi fii ne lan moo waral forma bi 2019 I thank God ne am not victimized ne Fadli waxaat na li ma waxoon fii te nag man waxtaanuma si kenn si ñoom I just make a simple research on OIC secretariat seen page bi ma understand some of the concerns and issues happen on 2019 ba 2022 bañ agsi tey si 2024 léegi nag unfortunately so many things happen agsi nañ ba fii waaye nag man to be candid enough from the contractor itself and to the government war nañu mën a communicate to the Gambians wax ñu exactly lan mooy xew su ko defee si mbiri hôtel boobu su ko defee dina gis ne ñun ñëpp dinañ si mën a am foda lu ñoo explain waaye dëgga mooy waroon naa pare te loolu daf doon dimbale Gambia government bi and the OIC secretariat even this sum of unnecessary expenditure yu ñoo def duñ ko doon def
because you already have an hotel. You will not go and book for other hotels. You will not go and book for other apartments because the go already is accommodated. For example, over 75% of our guests is already accommodated. You need 25% extra for them invest alone. But right now, as we can see, the mainly look over 100% of or 80 or 90% of our entire accommodation is spent from OIC. OIC ñom ñoko def or either waron nañ ko fa dugal na waruñ ko fa dugal, but that's the truth. Su hotel bi paré won ñun ñu momal ko suñ bopa dan dama fogg ne duñ doon jël the amount of expenditure, amount of protocols, amount of yi nga xamne rek moy choono bi ci nekk yépp fogg mo ne dina doon am. Unfortunately happened is bokk na si li nga xam ne si expectation yi OIC bi li nit ñi fogoon loo xam ne waroon naa am ta amul waaye that doesn't mean ne dafa affect the OIC because li ko gar kii waxee mooy they look for option B and that option B already succeeded and thank God ne Gambia host nañ ko definitely with an open arm te Gambians we are very very happy about the entire project and naka the entire OIC process te waxoon naa ko tam si affaire yoon yi waxoon naa leen ne phase 1 and phase 2 la phase 1 bi mu ngi am at Senegambia phase 2 mooy dem ba fële nga ne Sting Corner waaye boo xoolee project bi balaa OIC bi they are already at Sting Corner almost so the only thing li nga mënoon a wax si OIC yoon bi mooy flyover bi nekk Kairaba Avenue boobu nga mënut a wax ne bu fekkoon ne boobu pare na then amuñ benn issue ci yoon boobu dafa mel ni 98% of that work then ku noon pare na so I think yoon bi moom comme ni mu ko waxee 24 months and already ñun amaguñ that months kon yoon bi moom on that aspect failure amul si loolu tam mbégte kontaan la waaye after all transparency is very important. I think they should communicate to the Gambian people wax ñu exactly lan moo happen in that contract. So okay wow balaa ngaa ñëw su fekkee ne if you can allow me just to react to lu mu doon wax rek di ko wax ne I largely share his sentiments waaye pour dëgëral tamit ne ñun suñu office in terms of transparency ñu ngi siy jéem lool I think any keen and fair observer would appreciate that we've been operating an open door policy as far as engaging with the public and engaging with the media is concerned. The media fraternity can attest to the fact that ñun saa yu ñu ootee rek we make ourselves available to the best of our ability. So lu ma doon jéem a bugg a dëgëral si kàdduwaam bi mooy ne ñun sax if I have to be honest with you we have disappointments. Disappointment boobu sax ku ko njëkk a share with you is the President of the Republic. The last time press conference bu ñu ko organised alone as part of our OIC preparations, he said it in no uncertain terms. He said, as far as the hotel is concerned, we are disappointed, and we all share that disappointment. Nu mu ko waxee noonu la fa demee ñun lu ñu doon gënal mooy hotel project boobu noonu mu pare da nga doon gis ne maybe ay gàllankoor yu ñu amoon in terms of looking for accommodation here and there di fa spend xaalis ak yu demee noonu maybe spend xaalis moom du ñàkka because even if we were to use Radisson Blu, we were still going to pay for it anyway. But daf ñu daan yombalal lu bëri even in terms of kaaraange ak yu demee noonu daf ñu daan yombalal lu bëri waaye comme nu ma ko nekk di waxee ñun we had this summit coming up and because we had this summit coming up ñu ngi amoon i gan yi nga xam ne ñoo ñu doon ñëwal foog ñu toppatoo ñooñu seen mbir comme maybe loolu moo taxoon we kind of I mean at the level of the secretariat that is why maybe we are not able to kind of provide the most up-to-date information at this moment. But certainly, definitely, we will come out definitely to come out and engage with the public more. But nekkut ne comme dara moo fa nekk luñ nekk di noba nit ñi or lu nga xam ne loolu lañ bëggut a wax nit ñi but most definitely ñun daal we always endeavor and continue to be there to be transparent wax nit ñi lu fa nekk definitely waaw Mr. Kura jërëjëf Gami dégg naa gaay and I think lu Matar wax moom la there should be transparency parce que information bi because information bi su ñëwtee nit ñi mun nañoo assume anything soo xoolee comme video bi nga present nii the president is out the minister of tourism is out président duñ ko génnee noonu
su fekkee ne PPP la right private public partnership waa ji Mr. Cham with his company d'accord na ne he's going to build a hotel before even the president comes out we know about there is a company that will serve as a vehicle pour run affairs there must be some basics basics yi nga xam ne for example you form the vehicle, one, two, be jointly owned by the Gambia government and the private investor. Two, there must be certain things on the ground. Did he bring the money? Did he deposit? Where did he deposit the money? What are the assurances? Then, only then, I believe a president should actually come out to put his stamp and his reputation on a project and to avoid this kind of situation. Give assurances and the project didn't even start. So if on a project we start now, them number 75%, you can say yeah. But for the fact that the project didn't start, for now the government failed to do, then a due process. You sell, protocols, financial and other kind of protocols, investments and so on, to make sure all the things are on the ground before they promise what is going to go on. Chiyon yinak dina how differ with the assassin because matar mu wax ne the better harding highway is the most important thing. Fogg na nit ñi ñep gis nañ the traffic jam and luñ xamone what we heard before moy won OIC dina am highway that is the better harding up to the airport. Why there will be feeder roads. Feeder roads, moy ay yoon yu suuf yoo xam ne big pressure bi bu amee bu ñu tëjee yoon bi during the conference or so di nga gis ne dina am connecting roads yoo xam ne moom la moto yi war a jël right pour mun a connect to the to the main highway or su fekkee ne main highway bi tëj nañ ko nit ñi mun a jël yoon yi suuf waaye gis nañ ne foog naa main highway bi sax moo nekk di dem bala ahead of the feeder roads te luñ expectoon mooy feeder roads yi dinañ pare then main highway bi ñëw or at least ñoom ñëpp dinañ nekk di demandoor at the same time I don't know whether lii am na ñun ñu ordinary Gambians maybe the government dina clarify ñu bari luñ believe mooy comme OIC bi attendance bi for example so amee 57 heads of states nga expect nga am 50 yoo xam ne they are absent or they are about di nga gis ne nit ñi dañ ne is it because of lack of proper planning and preparation by the government moo taxoon head of state si yu war a ñëwuñ parce que head of state dafa am significance ci soo ne a summit lu tax nga dee bugg a am head of states mooy come when the Saudi king is coming right for example dina ñëw with 200 people yaa ngi ko expect or thereabout but when a foreign minister is coming right dafay ñëw with maybe 10 people or 20 people so it's quite different in terms of the economic effect bi bu fa nekka so amee head of state dinañ jël more rooms there will be more Gambians busy right and there will be more employment generated when a head of state comes with his delegation you are able to have more meaningful for example bilateral and other partnership and financial investments or agreements parce que head of state mom delegation bu moo indi magaye delegation bi the size of the delegation bi dina tax so many other possibilities mu am parce que gis naa some investment forums on the side so lii is something ba tey government bi dafa war a wax nit ñi they should be explained because my expect ne after the conference there will be some kind of press conference yoo xam ne you the journalists will be able to ask all levels of the government, not only the OIC Secretariat, but Ministry of Information dinañ génna, President's Office tam dinañ génna, ñu déglu Gambians here. Yeah, they did that. They did that yes. After the conference. Yes. Come out, but people are still asking questions. So I don't know what is the reason why we are having only 10% or 15% of the turnout with the heads of states at this moment. For now, most people feel that is a test of
success. Yeah. So xam naa li mu wax noonu sax si laay jëlee pour laajaat la question mooy xam nga ñu bëri ñu ngi doon expect xam dëgg la summit la boo xam ne is one of the biggest summit ci àddina bi mën nañu wax sa second largest world gathering yoo xam ne ñu bëri dañ ci ñëw léegi ñu bëri wax ne comme dëgg la ñu ngi doon 57 members yëpp ñëw nañ ndax ku si nekk am na ko yónni mu represent la am na tamit head of state yoo xam ne tamit ñëw nañ ba xëy na ñu ngi doon expect more head of state waaye am na ñu ko link ci ne maybe bu fekkee ne mën naa nekk daluwaay boo xam ne bu comfortable lu ci mel ni hôtel bi nga xam ne bu fekkoon pare na dinañ gis ne moo head of state dinañu est-ce que loolu la wala du fekk tamit xëy na am na yeneen mbir yu tax ñëwuñu wala nan la demee xëy na yow yaa gën a jekku ci mën a leeral loolu. waaw jërëjëf sa laajte boobu am na solo waaye pour tontu ko. dama bëgg a dëgëral li nga wax rek. mooy ne we had 100% representation from all OIC member countries and affiliated organizations. ba pare lu may teg si kaw loolu heads of state yi ba pare maybe the first thing lu ma bëgg a wax mooy there is no summit or no gathering of world leaders where nga am 100% representation from everybody, even countries yi nga xam ne sax ñoo ëpp Gambia resources duñ dee mën a am loolu. Countries like Saudi Arabia for example ñoom suñu ootee OIC summit ñoom ñoo la de yónnee plane. Man, I had the good fortune of being part of one presidential delegation of going to Saudi. See last OIC summit bu fa xew plane bu ñu jógee jël fii from Gambia, the private jet that took us from Gambia dem Saudi Arabia moo ñu ko yónnee. dëkk bu nekk they send you that plane. loolu yëpp pour faciliter pour sawarloo ñooñu ñu dem te soo leen demee they give you hospitality 100%. fi ngeen ay tëdda fi ngeen ay lekka lu ngeen ay def yëpp ñoom ñoo leen dee def. So most of these international events that happen around the world. That leaders go to ñu represent for 100%. lu bëri moo su dee dem te unfortunately ñun as a country we may not be as endowed as those countries to be able to incentivize these world leaders pour ñu ñëw ñu attend suñu event bi to that level. ñun luñ mën a def as host country mooy li nga xam ne moo nekk in our control. ñun soo seetee in terms of what is expected. ñun we had everything in place for any world leader to come mu ñëw bokk ci summit bi te du ci am gàllankoor. all the guests yi nga xam ne yooyu lañ doon expect whether président nga or whatever level ñun ci suñ aw accommodation plans yi am nañ enough befitting accommodation pour ñoom am nañ enough befitting vehicles pour ñoom am nañ airport bi so I don't think ne it's a matter of ne dañ am tardement ci suñ planning bi or anything. We had our facilities in place. We had a very good accommodation facility for the presidents, all the presidents that we were anticipating. Dëkk bu nekk amal nañ leen fu ñooy dugal sa head of state. loolu amal nañ ko and most of them ñu fi ñëw ak ñi nga xam ne ñëwut sax ñu bëri seen advance teams yi ñëw nañ they were very pleased with the range of accommodation yi nga xam ne yooyu lañ leen woon. am nañ tamit a high and state of the art conference facility bi nga xam ne mun nga faa am events conferences of any kind. So in my view it has not in fact ñun lu ñu soxla logistically pour make sure ne gan yi ñëw ñu am dëkkuwaay bu kéemaane am nañ loolu in place. am nañ accommodation nekkul ne dañ ko ñaaka we had it. We also had the vehicles, we also had a conference facility. The truth of the matter is right now fu ñu nekk nii in terms of world peace and security the world is very volatile. Issue of Palestine is raging. Tension is high in the Middle East. Moving these world leaders, it requires a lot. And the honest truth, Gambia is a small country. It's a small country that has not been tried and tested before. So, maybe a lot of consideration will go into these world leaders moving their principles to the Gambia. Lolo is also another fact that we have to for new biases in hell. Understand what I mean? The other thing, Gambia is a small country. Small countries have to prove themselves twice more than other countries. For example, when Saudi Arabia calls, Gambia, the last extraordinary summit in Saudi, a lot of world leaders went. But those people, they go because of what Saudi is able to do. Saudi is able to send a Royal Air Saudi jet to each of these member countries to transport their presidents. Gambia amul doole bobu. Ñun luñ mëna am moy pour def the things that are within our powers te loolu lañ def. We had very good accommodation facilities. But man tamit numa ko nekké di xolé moy we cannot just measure the success of this summit by the attendance of these heads of state.
heads of state bu fi ñëwul sa foreign minister ñëw na or sa vice president ñëw na wala sa prime minister ñëw na. And in terms of, Mr. Kurang Lumowa, in terms of those agreements, my view is that, whether or not the head of state comes, countries that want to sign agreements, countries that have bilateral engagements, they will have them anyway. In fact, we had a lot of bilateral engagements, both for Gambia and also for other countries that have ñoo fi tase yu bari gis nañ ko si newspaper yi ak radio yi ak télévision yi ñi nga xam ne cover nañ leen. So man si suma gis-gis ñun nuñ gisee affaire bi mooy even su fekkee ne country for whatever reason lu tax country yooyu ñëwuñ ñun dañ gis summit bi as an opportunity pour wane àdduna si ne Gambia can do it. Bëri na ay countries yu nga xam ne suñ waxtaan ak ñoom ñu ne luñ fi gis suñ xamoon loolu perhaps our level of representation would have gone up. While loolu tamit you cannot 100% blame us for that, because the truth of the matter is a small country. It's a small country, one of the poorest countries in the world, third world. In a place boo xam ne xam nga rek jarul ñu dugg si yeneen yi. But lu ma si nekk di jéemal mooy we should also be real enough to know ne it is going to be very, very difficult. Even in terms of our planning, we never ever expected 57 heads of state yëpp ñëw. Did it? We had our expectation. Ne si suñ planning bi num bon we were expecting this level of presidents to come. Understand lu ma expect? Because xam nañ ne it's not easy like that. Gambia is a small country that is trying. We are in a region that is volatile. The Islamic Ummah is volatile in and of itself. We knew that there will be a lot expected of us. But in terms of our own logistics, the things that were within our control, ñun foofu moom dem nañ si ba jeex. We had good accommodation facilities. We had good transportation facilities. We had a great conference facility. We fed all the delegates that came. Kenn complain amuñ fi benn issue. So ñun daal foog naa ne lu ñu war as a host country loolu lañ def te ñi nga xam ne ñooñu lañ organisal mbir mi, and the guests that came, they were all happy with what they saw. ñëpp gis nañ what Gambia was able to do, even in terms of the ceremonies at the airport, the ceremony at the conference center, the furniture that we provided, the hospitality. Everything was to the best of our ability, and all the people that came, they really appreciated it. So man foog naa ne lii ndam bu rëy la for Gambia. Countries yi nga xam ne and individuals yi nga xam ne ñoom maybe doubt nañ woon Gambia, they had the opportunity, they came and they saw it for themselves. ñoom gis nañ seen boppa ne Gambia definitely can do it. Te óor na ma ne si beneen yoon buñ ootee, all these people that had maybe one or two questions about Gambia's capability, suñ ootee definitely they will come. Because we candidate now dama noon ne nañ extra once yu ñëw ba seen vice président yi ñëw seen ministers yi ñëw loolu man I take it as something that is success. ma waxoon naa ko si last time bi, because that's the capacity of all those presidents war a ñëw with their security network. loolu is gonna be something else. Garmi waaye booy host event of this magnitude comme event yu mag yi nii amul Gambia, man bugguma comme ñu jëlee foofu an excuse ne maybe tamit ñu ñëwut comme fali mën nga understand ne security reason comme bon Gambia du no xaaral non man la suma waaye man tamit comme waaw li comme sa loolu man loolu laa nanguwul man so waaw non d'accord naa non man suma point of view laay wax I'm not trying to beg anybody sax pour mu understand li ma bëgg a wax mu accept ko man li ma wax man may and man suma gom dama ne with the status quo of this country and the world ni men right now yes pour ñu am those president ñu ñëw fii accommodate leen with this short period of time, even within 24 hours security wise I don't think it's okay for our country. waaw si nu wol bi ci nu aduna bi demee right now nu aduna demee dama laa jox sample man during this cost of this OIC ñun amoon nañ event boo xam ne dañ ko booleen si OIC bi bu doon am at Serekunda West, and we go for the security. The moment I sit down with the security, what they were trying to tell me dama understand dëgga security bi seen lakkati mburu yi sax dañ génn, they are all on standby, everybody, the entire security network. liggéey bu rafet bi ñu def liggéey bu ma ne su fekkoon am nañ extra more than that, those president ñu ñëw daf doon gën a garaaw. ma jël sa exemple last time jël naa ko ma ne keroog bi ñoo ibbi naka la tuddati stadium bi nga xam ne moo nekkoon Sénégal ñi fa xam ne ñoo fa nekkoon te atteindre ko bi Turkish president bi ñëwee and with his delegates, even the network itself surrounding that end was jammed.
you know. So dama whole level of all those presidents comme Turkey président bi ñëwut ñeneen ñoo ma ne comme yónnee nañ te ñoom recommend nañ event bi recommend nañ liñ waroon li ëpp su luñ bëggoon ñun Gambia am nañ ko man dama foog ne event bi succès na waaye nag expectoon naa moo président ñu ñëw for exemple comme nit ñi nuñ ko waxee bañuma ko ñooñu mën nañ ko expect waaye man laa wax man dama waxoon ne président yi ñu gën a jegeñ rek sax bu ñëwoon ñeneen ñi ñu yónni seen representative man I think the event is successful man that was the way I was reading it waaye pour ma wax ne at least 40 or 30 or 25 president didn't attend this summit. I was not expecting it. To be kind of Garmi, the situation of the world and the country itself, for mo ne lo dina nekka benen bi tamit falli wax na ci mbiri accommodation do foog naa ne dina ànd ak Mr. Kurang si one point gis nga a president in the country and a vice president or a minister is far different duñ benn entourage yi du benn doole yi du benn expectation bi du nekk benn tey suñu fekkoon ne président yooyu ñëw nañ lépp luñ xaatima yow waxtaan ko yow amul dem ñëw yaakaar naa ko même sax ministre si yooyu luñ xaatima yow mun naa am yu des waaye dama ne entourage bi moo nekkul benn pare jëmm yi itam du benn président bi ñoom ñu ñëwoon moo doon ëpp doole te ñooñu itam su ñëwoon yaakaar naa ne dinañ gën a am moo problème of accommodation because fii vice président wala ministre di dëkka xëy na président du fa mën a dëkka loolu suma expectation la rek moo tax daal mu foog ne liñ am président yu néew sa ñëw teew attend event bi foog naa ne loolu bokk na si li nga xam ne moom sa jàmmi Gambia la ak jàmmi OIC pour mbir mi gën a pour mbir mi gën a yomb ak ñoom daal c'est suma xalaat daal si loolu la if I may. I think what he's trying to do, he's not being pessimistic or, he's just being realistic. The truth of the matter, having presidents move is not easy. Lolu yombut, understand nga? And a lot of consideration go into it. Comme nu ma ko waxee rek, and bebere moom nu ko waxee without, belaboring that point, a lot of factors moo si dee dem. Waaye tamit comme pour tontu la yow more directly, the success of summits yi kese duñ ko dee measure by ñaata président rek a ñëw. It is usually the quality of the far-reaching resolutions yi nga xam ne yooyu loolu leen fa teg. Understand nga? Because foreign ministers yi at the level, because every delegation boo gis if you are head of the delegation, it's a summit. If you are head of delegation, it means you are representing your president or your country at least. So da nga gis ne in terms of kaddu boo jël every delegation head kaddu bu mu jël is enough to represent the view of that country as a member of the OIC. So whether or not président yi ñëw nañ ñun in terms of what is essential here mooy ay jéego yi nga xam ne yooyu lañ jël foofu noonu ak some of the biggest outcomes, and the biggest outcome for us as a country moo nekk di assuming the chairmanship of the OIC for the next 3 years. Foog naa ne nit ñi tamit war nañoo bàyyi xel loolu. Man lu ma dee wax nit ñi mooy suñ story bi ak OIC and the possibilities that are there, loolu desut is just beginning. Loolu mu ngee commencé with the conclusion of the summit. Summit bi nu mu jeexee si la Gambia di xam digga what is in it for us in this OIC matter. Dëgg la si preparation bi a lot of projects were commissioned, but léegi la ñëw gis how we can even benefit even more because the OIC is into a lot of things, into science and technology. Waaw. yaa ngi wax mbiru bénéfice xam nga bi ñu waxee ni Gambie dafa host OIC. waaw ñu bari dañ béggoon ba pare and very optimistic lu jëm ci wàllu comme bénéfice yi ngay wax ne ba économically ci yu demee noonu ba moo tax comme xam naa di nga wax ne tudd naa ko fi lu bëri moo tax bi hôtel bi startute ñu bari foog ne waaw comme because lan la lu concret xam nga waaw dëgg la gis nañ yoon yi comme lu ci mel ni Batil Hadin Highway ak yeneen yoon yi nga xam ne mooy phase 1 bi phase 2 bi yëpp mu ngi on progress wala sax am na yu ci sax pare yes gis nañ loolu waaye tamit am na yu nit ñi gënoon a expect mooy ci bénéfice yooyu moo tax sax bi hôtel bi mun naa ko tuddee fail because li ñu waxoon ne start ko kon dafa fail mais bi nag mun nañu ko continue because wax nañ ne am na projet yoo xam ne sax even after the OIC summit dafa continue comme président bi moo meet presse bi mooy press conference bi mu doon def before the OIC wax na ko so bénéfice yooyu noonu la ñu bëri wax ne comme am na ñu wax ne est-ce que su OIC bi nekkul woon a missed opportunity for the Gambia. No, it's not a missed opportunity bro yow foo dëkka su fekkee loolu lu ma miin mooy
ban côté nga dëkkee fii. man Yarambamba. Yarambamba aha yow fekkee ne OIC is a missed opportunity yow war nga si xam dara de because soo bàyyee xel yow fi nga dëkka Yarambamba dem ba turntable 2-3 years ago my brother it used to be a nightmare di nga gis ne distance boo xam ne from turntable dem Sénégal da nga daan spend foofu noonu minimum of 30 minutes loo xam ne warut laa jël 3 minutes bu correct fu mu nekk nii with the expansion of the Battle Hardened Highway even though parewul 100% nuñ ko ubbi nañ ko nit ñaa ngi ko jëfandoo gis nañ ne loolu nuñ noppalee nit ñi nga xool for example di conference center since buñ ubbiyee conference center bi 3-4 years buñ ko ubbi nii njëriñ buñ fa am loolu mënuñ koo quantify ñun last year ñun bi our office is also managing the conference center mun naa laa wax ne last year luñ make in terms of revenue is more than 100 million Gambian dollars and the year before that we made a little less than that te da ngaa gis ne now that the summit is over because dañ doon moytu tamit nuñ doon manager conference center bi si anam bi nga xam ne buñ ko ëppal torop overuse ko to the extent that su summit bi ñëwee ñu am si gàllankoor waaye léegi bi nga xam ne summit bi jeex na we will explore more means of utilizing the space that we have to a maximal extent so di nga gis ne am nañ yaakaar ne tamit ne more resources more revenue dinañ ko am si conference center boobu loolu mu demee boor xoolal water and electricity what we are doing we gave NAWEC $32 million pour ñu to improve their water energy generation and distribution capacity this is for both water and electricity in terms of the water NAWEC already gas nañ up to 15 boreholes new boreholes yi nga xam ne si Greater Banjul area bi fii la nekk ak yeneen place yi si suñu water project bi tamit dinañ defar a new water treatment plant they will also replace some of their distribution networks the same in terms of NAWEC courant bi tamit seen transformer yi dinañ leen change seen overhead electric cables yi tamit dinañ def loolu so da ngaa gis ne njëriñ bu fa nekk in terms of infrastructure loolu we cannot quantify loolu noonu that is number one number two even in terms of the summit bi kese ñëwaayam bi is one of the single biggest PR opportunities for this country. The amount of media houses that came, the amount of attention Gambia amon, we were all over the place. And mostly, all these media houses that came, even though they covered the summit, but they also had other human interest stories. Just like with Al Jazeera. They did one on the Gambian economy, they did a whole lot of stuff on Gambian culture. Other media houses tamit the same. Lolu is an opportunity pour ñu wone Gambia to the world. Da nga gis ne tamit all these individuals that came, the 2,500 to 3,000 people that came, each one of these individuals, they will go with their unique personal stories about Gambia. Luñ fi gis lu leen fi doy te loolu tamit yàlla rek xam loolu lan la ñu mën a jural. In terms of the economy also, waxoon naa ko si gannaaw tamit ne we economy with the amount of money that was pumped in because the entire money moo dem si wàllum véhicule si loolu moo dem si wàllum security si wàllum GRTS wàllum health care bi and all these things yi nga xam ne that we had to put in place all of it. A vast majority of the money that we spend, contracts in Johe, they all went to Gambian companies. 90 to 95% of the contracts, all of them. Halis bobu yef fi la des. So in this nekk na li nga xam ne njëriñ bu rëy la amal for the country and the economy. I'm sure when economists sit down and look at the level of economic activity bi nga xam ne moo xewoon si diir boobu noonu, we will potentially see an impact. Ba pare tamit maa ngi wax nit ñi tamit ne yes maa ngi wax nit ñi tamit ne njëriñ bu fa nekka summit bi jeexaayam bi loolu commencement bi rek la that is just the beginning because with the Gambia at the helm of the OIC a lot of things now relating to the OIC Gambia will be expected to take leadership a lot of events a lot of meetings a lot of exhibitions OIC family bi dafa yaatu trop they are into xaalis bi tamit financing and things like that so ñun foog naa lu ñu war mooy for us to sit as a country and think of how to leverage on this opportunity te waxoon naa ko si benn forum si benn jotaay fu mu nekk nii lu ñu war mooy ñun yëpp ñu toog as a country be the private sector be the civil society be the public sector ñu talk and have a national conference on how to tackle and make the best use of this opportunity that we have. It's a once in a lifetime opportunity. The OIC is a huge deal in terms of geopolitics. So su si Gambia nekkee si in terms of the leadership foog naa ne dañu war a toog ñu seet naka la ñëpp si war a mun a jàppa Gambia bi gis si boppam ak nit ñi tamit gis si seen boppam. mu ngi balaa maa ñëwaat yow Mr Kurang dégg nga ci wàllu comme bénéfice yi ndax
ñu pari OIC bi buñ ko gisee dëgg la waxtaan bi daf ci am solo muy ñaari fan yi opening ceremony bi ak bu ñuy waxtaanee def déclaration résolution yi ak yooyu yëpp am na solo waaye tamit dafa am loo xam ne dañ koy expect économically so ndax yow bi gis jàngat boobu noonu gis nga ko ci te gis nga ne Gambien si tamit ñu ngi ci dinañ ci bénéfice wala sax start nañ di ci bénéfice wala ndax gis nga yoon yeeg yeneen yi nga xam ne comme ni ma ko waxee man mu dëkkee fii yaramam ba. waaw xam nga summit moom boo déggee summit comme nu ma ko waxee da nga dee bëgg a mu xumba lu tax nga dee bëgg a mu xumba because bu mu xumbee noonu la bénéfice day gën a bari ci économie bi so lii moo tax nit ñi dee bëgg a comme ñun suñu maas yi di waxtaanee dinañ doon bëgg a moo heads of state mu attend waaye nekkut loolu rek di ci OIC bi fu mu nekk nii dégg nañ xaalis yu bari Fadera mu ngi ko start di wax some of them investment in NAWEC the road projects dafa mel ni soo ko calculated it's like 6-7 billion fuñ luñ nekk di dégg ci reports yi loolu that amount of money because you have to understand Gambia GDP bi comme ñun luñ dee produce ci at bi yëpp mu ngi dem maybe around let's say 60-70-80 billion so amee 10% of that from a summit nga invest ko ci yaa ngi yaakaar ne yes the economy bi it's going to be dina boost dina am boost daal lu ko yóbbu ci kanam that is the loolu mooy normal expectation bi waaye am na yeneen yoo xam ne doo leen mun a ignore ne yii are very important first of all waxtaan nañ fi affaire yi attendance and so on believe nañ ne maybe the messaging also of the government parce que soo digalee nit ñi ne this and this will be available tey nga mujjee bi loolu mun loo ko provide dina mun a tax disappointments am that's the example of the 5-star but the economically yes foog na they obviously nit yi dinañ gis some effect of it comme ni mu ko waxee there was a lot of money spent and the summit visitors yi dañ dee ñëw with xaalis boo xam ne moom lañ koo dugal but also dafa depend on certain things because businesses soo amee summit bu mel ni bi an international summit in Gambia businessmen and all the business community ñu ngi expect certain basic things for example the contracts yi buñ ko joxee there is a transparent and open bidding process nekkut ne in all aspects of it where they are selling when they are buying the cars when they are allocating accommodations and yeneen contracts on the sites yes boobu we will still for the economy mu mun a am a good boost da nga need a good transparent efficient process of awarding contracts mel ni contracts yi noo ko daan joxe dafa war a nekk mu transparent mu nekk lu leer mu jaar ci yoon moo xam ne ku nekk même su ma xamutee kenn xamuma ministre bi xaw ma kenn ci OIC bi waaye businessman la mun naa cee am jot that is a factor waaye yes it's true Congress summit dafay indi benefits to the economy because am nañ lu ñoo wax like a multiplier effect mooy soo dugalee $500 million ci economy bi effect bi dina nekk di daw yow suñ la ko joxee borom kër nga ñu luwaa sa kër right yow li nga am yow tam yaa ngi koo jël dem si marché bi di jënd leneen moom tam borom marché bi mu ngi dem ci restaurant bi jënd leen so yes there will be boost tey lii mooy gën a tax ñu ngi encourage the government next time there is a summit big or small like planning bi mu gën a am solo mu nekk planning boo xam ne government luñ mun a def ñu promise loolu luñ munta def buñ promise loolu tey ñu make sure ne nit yu bari ñu attend because Gambia tourism bi dafa daanu fu mu nekk nii right gis nañ ko hotels yi a lot of hotels are empty gis nañ ministre mu ngi wax ne lack of luxury or high-end beds, yes, but the low-end beds are still empty. Lolo is a big concern. This summit, dina boost tourism industry bi tuuti.
so loolu moo tax ñuy gën a coow that we need more people to attend. So Gambia needs a boost in the economy, particularly ci tourism industry bi. Okay, that's good. Bu fekkee da nga ton laat balaa ñu move si beneen. Waaw transparency bu mu wax. ay ànd naa si ak moom lool. ne every government entity bi nga xam ne dañ la dénka xaalis si réew mi xaalis si taxpayers yi war nga ko yore si anam bi nga xam ne moo gën a rafet mu nekk si anam bi nga xam ne it will be very transparent ñëpp xam naka la so dama bëgg a just aso Mr Kurang ak ñi nga xam ne ñoo nekk di déglu ne at the level of the OIC in the way that we awarded swing contracts they were all competitive most of the swing contracts suñ joxe yëpp they were all tendered on the newspapers Gambian companies yi nga xam ne ñoo ko win ñooñu leen si award they all participated in this competitive public tender and then yëpp si yoon la jaar basically so loolu moom definitely ànd naa si ak moom te di ko just assume tamit ne no affaire bi noonu la fa demee it was definitely done in a competitive manner and the bids were also published on all the major newspapers yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi fii and ñu ko yëgoon participate nañ si and then ñi nga xam ne we deem them to be most responsive ñooñu ñoo si win and just like I said a vast majority of them were all Gambian companies. Yeah, okay. Definitely. So finally on the 4th, on the 5th May, OICB Gambia host nako opening ceremony bi President Barrow speech bi ñu bari àdduna nañ ci rafetlu ko gis ne da yëkkati na kàddu yu am solo gis nañ tam résolution yi nga xam ne jàll na bokk na ci ñu déclare immediate ceasefire fi nga xam ne mooy fitna bi xew diggante Israël ak Palestine te xam naa bu ñu doon dikkaatal ci njiiti réew mi kàddoom yooyu noonu ginnaaw ba nga xam ne host nañ OICB ak official ceremony bi lépp ñu def ko ñu yëkkati fa kàddu yu am solo moom njiiti réew mi ak ki nga xam ne moo nekk di secretary of the OIC Mr Taha ban analyse ngay def ci kàddu njiiti réew mi comme noo ko waxee I think statements yi to be honest with you bés boobu noonu given that we were kind of in the center of things ñu ngi doon dugg ak génn making sure luñ soxla it was in place so I was in the hall but suma xel bi sax mënuma laa wax ne président bi lii la wax to be honest with you because yaa ngi jaabante yaa ngi toppatoo ñeneen yi seen soxla waaye based on what I have seen in terms of the reporting and the reaction of the people President bi I have seen that he's been widely commended for the statement ay points yi nga xam ne yooyu la fa address the hopes that he presented for Gambia's leadership of the OIC di ko rafetal foog naa ne loolu kàddu yu am solo la tamit I think I have also seen somewhere mu ngi doon wax tamit di indicate Gambia's vision for the organisation for the next 3 years di wane ne it is anchored on the team mooy kàddu yi nga xam ne summit bi si yooyu la li fi noonu wéeru woon di wane ne Gambia leadership am bi what we want to encourage mooy dialogue mooy solidarity ay muslim world bi ñu déggoo waaye président bi tamit dëgëral na tamit di wane ne African countries yi nga xam ne ñoo bokk si OIC bi bugga nañ seen baat bi mujj naa yokku bugga nañ tamit for them to have more voice bugga nañ tamit for them to also share in the prosperity of the larger organisation foog naa loolu nekk na li nga xam ne lu am doole la lu am solo la ba pare tamit am naa yaakaar ne going forward Gambia government the leadership of the OIC will reflect these things pour make sure ne bennoo mu am pour make sure ne OIC tamit ñu dee show solidarity ak tamit to make sure there is economic empowerment spread across foog naa loolu am na solo lool so bi after OIC bi mu jàllee daf ngeen press conference daf ngeen yu bari waxtaanee ci yëpp media bi attend nañ ko loo xam ne tamit nekk na lu ñu rafetlu parce que di génn tamit di mën a wax ak media bi is very important but after tamit gis nañ tamit some issue bu xew mooy about the drivers yi nga xam ne dañ leen jëloon
ci waaw ñoom ñu ngi doon def wala sax mën nañ ko démontrer wala strike lu jëm si gis nañ ne daal ñenn suñu naataango yi sax jël nañ leen ñuy wax ne xaw ma fayuñ leen te itam bi ngi leen doon jox contrat bi ñoom xamuñ sax ñaata lañ leen war a fay ndax ñoom waaw allégation yooyu noonu la demee non pour tontu loolu lu may njëkkee mooy ne driver yi fay nañ leen ñoom yëpp fay nañ leen about $8,000 si lañ fay ku nekk 350 drivers waaye lu ma bëgg a dëgëral mooy first of all man si suma gis-gis laay wax driver yi dañ xaaloon a yaakamti tuuti parce que soo seetee ñun engagement letter buñ sign ak gars yi nekkutoon contract sax because all of these drivers were in full employment of the Gambia government. You are in full employment of the government. Loi bi sax mayit la for you to go into another gainful employment. waaye ñun liñ gis moo nekk ne these are drivers that are government drivers ñu use leen outside of their normal working hours. ñu gis ne si kaw loolu war nañ leen a jox dara li nga xam ne dinañ seddal seen xool luñ dee ooyee compensation. so si suñ engagement letter buñ leen bindal sax honorarium lañ ko tuddee. there was nothing as if ne comme fay la fay as in like that. understand te luñ leen waxoon it was meant to be a 10-day engagement balaa 10 days boobu di jeex the 8th day this was I think a day or two after the summit rek guys start di indi wax te loolu sax luñ leen invite nekkut ne sax ñoom ñoo dem di demonstrate the transportation committee ñoo leen invite woon pour ñu ñëw si secrétariat bi ñu wax leen jaaraama jërë ngeen jëf si seen liggéey bu baax bi ngeen def so from what I understand after foofu noonu la gars yi commencé woon di laajte seen xaalis ak yu demee noonu waaye contractually ñun defuñ fa lu juum 10 days lañ signoon ak gars yi 10 days boobu jeexut but gars yi start di demand seen xaalis understand so affaire bi noonu la woon te nekkut ne woon ne te duñ leen fay dañ leen fay loolu lañ leen déggaral sax afterwards ñu ne leen ne kenn waxut ne du leen fay waaye yow xam nga mbiri government summit bi nga xam ne you had all those number of people yaa ngi am commitments yu bëri so dañ leen ne comme que we are all the same family ñun ñëpp si lañ bokka dañ ñu mayoon tuuti rek ñu toppatoo leen seen mbir waaye gis nañ ne they were a little bit impatient with that but we went ahead and ñu fay leen te nekkut nañ they are the only people that are affected even other state protocol officers that we use security officers yu ñu use ñooñu yëpp kenn fayaguñ si kenn joxuñ compensation to anybody waaye in the case of the drivers my own assessment is that dañ xaaloon a yaakamti tuuti but more importantly fay nañ leen and ku nekk am na seen xaalis léegi so ñu move on ndax waxtu bi mu ngi ñuy xooj léegi tey ñu jeexal fa am benn vidéo boo xam ne bëgg naa ñu sitaanaat ko bu ñu ñëwee yeggali programme bi tam ubbi waale li nga xam ne mooy lines yi muy bu mu jokko yi pour tamit ñu bëgg a dugg joxe seen contribution su ko defee rek vidéo bi dañuy dugg ñu sitaanandoo ko suñ dellusiwaatee ñu joxe si suñu ay jàngat. Let them bring the documents. How these vehicles were How the vehicles have been purchased. Let them pull out it because this is public property. Or young journalists, young them actually. We want to know because this is our money. This is our money. I am saying this from my preliminary findings. Luma kham. Legi. And these are facts. They are facts. Legi, ma wax la ñu jógee foofu noonu. Moto yi luwaas. ñu dem Gambia Red Cross ñu wax Gambia Red Cross ne dañoo luwaas gars yi seen ambulance Gambia Red Cross wax leen ne ambulance bu nekk we are going to rent it to you people every day $15,000 15 doogu leen ma $15,000 ñaata ambulance 10 ambulance ñoo nga ñu ngi leen donné waaw dina ko 10 ambulance 10 ambulance so they say we are going to rent them to you people $15,000 bés bu nekk every day ñu bàyyi paas ñooñu ñu agree ñu bàyyi poos ñu dem Dakar pour dem lu wéy foofu noonu ambulance dégg nga look at this di corruption bu fi nekk de. loolu tamit ñan ñoo ko def OIC ñoo ko def wala ñan OIC organizers ñoo def loolu. but yeah the purchase of the vehicles moo wax la loolu the purchase of the vehicles boobu it was completely done by Ministry of Finance and the Office of the President boobu but now let's talk about the OIC preparatory committee. But just a second, Balanga move to the OICC. So for the vehicles, so the what we are saying is a deal. One is a pre-finance. It's a pre-finance. Was not the case. And moto moto lo lañu jar. Yes. Jaruko. So they ñaari nit la du benn nit. Wow. So ñaari nit la tamit. Wow, ñaari nit. Wow. Because they don't want the foreign, the foreign. They wax na they have given it to
a foreign personnel. Lu mu tax Tariq jël yëpp bokk ko jox ko sa waa ji waaw su fekkee ne loolu tamit fenn na léeg-léeg waaw dina ko nangu because deal bi doon na rek moom dinaa xam xaalisam that's what's important yeah so léegi ma wala loolu amul loolu dafa clair ara ñu def ko man dama I have to go for a programme léegi ok soo may loolu ma dem maa am beneen programme ma dem tëjee nañu ambulance yi time bu ñu dem Dakar ñooñu charge leen 30,000 par ambulance per day 30,000 so léegi but ñooñu tamit they don't have those kind of ambulances there now. Okay. So no, they contacted Gambia Red Cross now. At the same time? At the same time. Again, from that... Yes. So Gambia Red Cross tamit, Gambia Red Cross charge those people for 30,000. Gambia Red Cross charge them 30,000. Instead of that, you charge them 30,000 now. Okay. So Gambia Red Cross give the ambulance to the Senegalese company as a contract. Yeah. So Senegalese company rented it to the Gambia OIC for 50,000 every day. Oh my 50,000 every day. Young 50,000 every day. No, Arama wala no Sonko. Man my serious Sonko. Wow. Are you serious? I'm serious. Let OIC come and clear all this. Hold on, man, luma am fi lu leer la la wax. Lu leer la lay wax. Dego only small. I will give you everything in details. Senegalese company ñëw rental ko 50,000 every day. Léegi okay. Now moto yi léegi boss yi they rented 15 boss. But balaa di boss. What eventually happened with the ambulance? So was that approved? Approved ambulance yi ñëw ambulance yi taw plan nekk yes ambulance yi ñëw ambulance yi ñëw so ambulance yi nga xam ne ñoo nekkoon Red Cross fii waaw Red Cross ambulance yi ñëw nekk si trade fire bi at the place bi waaw and then at the end of it they get their cash ma ne loolu laa la wax Red Cross ambulance la ñu pass fu nekk loolu la so the boss so léegi ñu dem si boss yi they leave Gambian boss yi fii GTS kooku mooy Sirifo Sonko mu am yenn allégation yoo xam ne def na ko ndax Eyeafrica TV nii la suñ aw doosa open ku ñëw tamit dañu waxtaan nga joxe waaye tamit lu ñuy wax right to reply wala itamit leeral comme que def na tuuma yi wax na ko ci lu jëm ci ambulance yi nga xam ne na dangeen ko négocier nag Gambia Red Cross Society lu jëm ci yooyu ak itam yenn oto yoo xam ne Mauritanie tudd na ko fa so li mu wax ni ndax lu am la wala am na loo xam ne nekkul noonu jërëjëf Gami no maa ngi reetaan because it is just funny how sometimes nit ñi di talk si ay public platform sometimes and they say things yi nga xam ne amuñ fa lu leer but just because maybe dañ leen fed what they call in fed I don't know how to say that in Wolof comme ñu wax loola daal basically waaw so basically mbiri ambulance bi soo seetee ñun our office we sign an MOU with the Gambia Red Cross Society I think a month or two balaa summit bi ba ñu am ak ñoom training gars yi ñëw they offered first aid training and si suñ MOU bi bëggoon nañoo liggéey ak ñoom si anam bi nga xam ne dafa yaatu ñoom tamit ñu bokk si planning summit xam nga foofu noonu su fekkee ne nit am na aine for the Red Cross xam nga loolu doo passé OIC because ñu ñoo leen invite and then we had a very good rapport with them so si as part of our MOU bokkoon na si suñ plan si to also incorporate the Red Cross operations into our health and safety plans yi nga xam ne yooyu lañ amoon te bokk na si mooy ñu bokkal seen intensive care ambulance yi nga xam ne yooyu lañ am so léegi the Red Cross was actually co-opted to be part of our health committee bi nga xam ne loolu lañ set up on te suñ plan si woon moo nekkoon ne dañoo we are going to use their intensive care ambulance yi nga xam ne yooyu lañ fi xew so from what I understand gars yi bokk nañ si ñu nekk fa they've been attending the meetings ndekete dem nañ bañ am plans of having the Red Cross fleet into the health plans yi nga xam ne yooyu lañ doon def and this health committee was headed by the Minister of Health
officials, Dr. Sow precisely. We had all the top doctors represented on the committee. ñoom yëpp ñu ngi fa woon. So ñu dem ba ci sori lu si ñëw feeñ moo nekk ne on the whole the Gambia Red Cross Committee Society they had an arrangement with another company. nekkut ne ñun OIC bi ñoo leen si dugal o ñoo leen si ñaaka dugal ñun we were going with them with the hope that we are going to use their resources for the summit, and they went and did something on their own. Probably those people offered them more money. I'm not sure. Waaye loolu moo nekk li nga xam ne loolu laa yëg si mbir boobu noonu nekkut ne comme dañ commencé ak Red Cross rek ñu bàyyi leen topp dem faneen. The issue of the ambulance that he is talking about involving this third party company bi mooy bu ñu defoon tender to rent vehicles 100 vehicles si suñu requirements yi saloon cars bokkoon na si SUV bokkoon na si baggage vans yi mooy luggage vans yi bokkoon na si ambulances bokkoon na si 25 ambulances lañ requestion si tender bi. This is all public information. The tender is on the newspaper. You can go and see for yourself. All the major newspapers in the Gambia yëpp advertise nañ ko fa woon. The company bu ma wax bu ko win is a Gambian company. That company, because they did not have the requirement to fulfill all those requirements that we had or si tender bi, they went and looked for partners in Senegal and they partnered with them and they bid for this contract and they won. So ñun su suñ gis-gis Red Cross was definitely meant to be part of our plans. ñoom ñoo dem def seen woon arrangement. Xam nga loolu moom ñun mënuñ si dara yow nga amee sa alal ma woon suma buga ak suma mbégte pour liggéey ak yow. In the last minute ma ñoo gis ne you opted to do something else. What can we do about that? There's nothing we can do. Nit ak alalam kay moom mënuloo si dara. So affaire bi noonu la fa demee. There was nothing clandestine about it. There was no corruption corrupt practice there. moo tax man tamit lu ma dee bugga mooy when you have respectable media houses like Eyeafrica, when people come with these flimsy allegations, the expectation is you will press them. If they cannot prove evidence and facts, obviously you saw nga woon ñëpp ne they are just mere allegations yi nga xam ne they are baseless, and that is what lu happen foofu noonu. So ñun comme lu ma la ko waxee the tender was public. Buñ ko tendee fii I think to the best of my knowledge ñaar o ñetti company rek a respond. Beneen company bi because it exceeded the threshold of international bidding, they bid straight from Senegal. There was a company who bid straight from Senegal, and another Gambian company with a partner in Senegal ñoom tamit ñu bid, I think another third company. So we assess all those companies, look at what they presented, and the most responsive company kooku lañ ko jox. So da ngaa gis ne what those people are saying ak affaire bi nu mu fa demee nekkut benn. So there was nothing. Just like I said, ñun whatever we do throughout this process was very transparent and is in the public domain. And our offices are there. We are open to subjecting ourselves to any sort of audit or accountability. In fact, my CEO said that he was on record the one ne ñun even ëllëg sax pare nañ. For the people that are concerned to come and check our books where necessary. So affaire bi noonu la fa demee. Everything was based on was in the public. Okay. Balaa ñëw si Matar wala suñu kii bi comme ni nga ko waxee rek Eyeafrica TV fii lu fi waay wax loolu si yow lay aju. ndax moo tax sax lu ñuy wax right to reply bu fekkee def nga journalism. Of course moo waral tey ñu fexe ba indi la. teg ci itam moom bi muy wax yaa ngi gis ñu ko séqat ñu ngi fexe waaye moom mi ngi téye bugam ne foofu la proof sa nekk. Anyway so Mr. Kurang déglu nga vidéo bi dégg nga tamit li nga xam ne moom la Mr. Fadera wax so lan nga si wax. Because interesting bala moo wax ni dala nga wone vidéo bi waxoon na affaire transparency in terms of passing the benefits of the economic resources to the people. Su fekkee ne yaa ngi bëgg a am fair distribution or good boost for the economy, da nga need am lu ñoo wax like transparent, efficient allocation. So foog naa is bi benn example la wone how ma is still a story. Moom wax na I don't know how naka allegation bu moo wax ne how true it is. They déggul nañ Fadera's explanation. It sounds reasonable too, and but I think still now lu ñoo wax mooy
it should be transparent, as much as possible. Therefore, there are still maybe more clarifications, that the OIC or the government boo xam ne dinañ ko indi pour mun a gën a leeral luñ nekk di wax ci depuis buñ dooree programme bi na government bi génn a mun a gën a leeral nit ñi ci lu ci nekk. Okay. There is no more leeral than lu ma fi explain, in the sense that there was nothing clandestine, there was nothing ambiguous about lu ma fi explain ne mooy it's simple. The Red Cross is here. I am on record. Su fekkee ne noonu laa ko waxee demeewul noonu, the Red Cross could come out and explain. Lu ma nekk di explain mooy ñun we in fact value the Red Cross. We value their expertise, their efficiency and their capability. moo taxoon comme nu ma ko waxee balaa summit bi sax di ñëw we had an MOU bañ am ak ñoom training first aid training for all the staff that are at the conference center ak ñi nga xam ne we anticipated we are going to be part of the summit preparations loolu yëpp amoon nañ ko ak ñoom to work with them using some of their resources loolu yëpp bokkoon na si MOU bi yëpp mu fa woon moo taxoon comme nu ma la ko waxee that was what happened. We were working with them and they opted for another avenue loolu rek moo fa nekk there is nothing more nothing less to it. So loolu moom foog naa ne wax bi warut a bëri in the sense ne ñoom moom seen alal and they chose to go about it in the manner that they did. And then what the most important thing is at the end of the day the ambulance was made available to the resources available to us for use. Si suñ preparation si wàllum summit bi loolu moo fa nekkoon definitely. I can assure Mr. Kurang that there is nothing more to it. That was it. So, and then the involvement of the other third-party company, comme nu ma ko explain, it was a public tender, a bid for rentals, and one of the requirements was 25 ambulances. So, ñoom ñu gis ne ambulance yi nga xam ne yooyu leen soxla ICU ambulance yi suñ soxla maybe mënuñoo am yooyu yëpp in Senegal. They started negotiating with the Red Cross, and the Red Cross obliged instead of working through us in committee, they went through with the company. Loolu rek la woon. Wow. Yeah. Even though ñu neexut ñu woon, to be honest with you, because we felt that they are part of our health and safety committee, and si suñ planning bi and everything that we were doing, bearing in mind ne am nañ some extra resources with the Red Cross. We were hoping that we will co-op loolu noonu ñu dugal ko si system. Even with that, we were going to get them paid for using their resources, But at the end of the day, they chose to go about it in the way that they did, which is okay at the end of the day. Comme kan nit ak alelam la rek. Loolu la ka fa nekkoon. Loolu laa bëggoon a seetal ne there was nothing corrupt about it. There was nothing clandestine. Affaire bi dem na ñëw na lii rek la woon. ok Matar xam naa ñu ngi waaj a jeexal lan ngay wax ci siraan nga Sirifo Sonko sa xarit déglu nga tamit li nga xam ne Mr Fadera explain na la ko ci lu jëm ci ambulance yi ak seen diggante ak Red Cross. I am really very shocked when ba ma seetaan vidéo bu Sonko def and some of the guy Eyeafrica TV. Lu tax nga sopp? Yeah, because the allegation is too big. We have to be very careful when it comes to the media. Dafa important trop waaye xam nga Gambia am na benn trend bu ñu nekk I know duñ ci continuer. Somebody sitting mu nga seeti wax li la neex si nit and you get scot free loolu dafa bari fii. waaye tamit OIC tamit wax naa leen ko si beginning dafa am to continue gis nga foog ngeen gën a open on the transparency issue of communication. This issue of tendency dañ ko tender is very clear. Everybody ñi topp OIC process bi xam nañ ne dañ tender lii. Okay, daf day happen in this country in almost of these contracts yi ñu am fii moo tax man bokkoon naa si ñu doon sensitiser di wax ne dinañ empower Gambian contractors yi pour ñu mën leen a jox doole. But man, I have somebody that come, for example, Ministry of Youth and Sport. They have about 7 ministeriums that they contract Gambian people, and 70% of them all fail. New Jordan extension for several times, and they continue failing. And some of them then terminate and contract. Went to the law. It's a civil case. You have to go on process, taking it to the court. And these are all Gambian companies. Continue failing our the human resources itself, and you go and buy for the tendency, and you want to operate. Fuck you change this type of attitude. The credibility is important in companies. Ni ngeen explain the story, but I don't want to
ànd ak Sirifo man ak moom yàgg nañ di debate on issues about these things man maa moom yàgg nañ di ko def I don't know how authentic la am information bii I don't know but su fekkoon ne maa nekkoon si plateforme boobu li mu wax nii daf doon clear it's going to be clear because I'm going to challenge him and I will get the evidence but as far as bokkuma moom platform in this maa ngi bokk koo xam ne is communication of the OIC dama ne xawma seen tendency bi naka li nga xam ne contract bi naka ngeen ko aborté but if a Gambian contract moom moo win ne the human resources that you people need is not in my hand ma dem rent ko waaye somewhere loolu ban soxla la si OIC am it's not the responsibility of the OIC to tell Kurang ne yow sa compagnie bi mun loo dem Sénégal nga rent wala mun loo dem Guinée wala mun loo dem Bissau wala ne no the only thing is that dañ teg a contract a price of for example 10 million wala 20 million ne loolu lañ soxlaa 100 moto nii dafa am specification ne 25 lii 30 lele am nga lii amuloo lii li nga am nga dem uti ko nga ren ko there is nothing wrong on that is a very transparent situation but now su fekkee ne the same Gambian Red Cross ñoom dañ bokk nañ ci système bi te ñoom xam nañ yow bi ñu doon tendal loolu gis nga ko non tend bu gaay def bu gaay publish yeah I see it buñ publish on air I see that tendency ne te xam naa ñoo xam ne sax ñu ngi doon ut lobby pour am man xam naa I know a friend that was lobby pour mu am moto yi pour mu luwaas comme Gambian si fii waaye unfortunately amut and suma I could have just openly because toog naa mu ngi complain sax lu tax joxuñ ko waaye dama feel ne xëy na di process bu mu waroon a jaar nañ fa waaye xëy na soog si tut waaye kooku is a young person like me daf dee yónnee daf dee jënd moto in Turkey indi ko daf dee most of this government daf leen dee providal moto non da nga laal point boo xam ne you could have started it because man lii programme bi daf ma dee métti torop te dama ko dee wax ne ñun suñ waxuma su ma wax opposition waxuma ñëpp but opposition bi ñu am si réew yi Gambie fii they are always looking for failures. moom waxul moom waxul as an opposition dafa wax as a Gambian as a concerned Gambian moom loolu la wax non he's talking as a waaw moom mu ne waxul as an opposition as a Gambian yow ngay ñëw pour nga da nga discuss as a Gambian and you just pick up the negative aspect of it waaw moo tax tamit ñu indi kii mu leeral non li ma miin mooy liñ am si réew mi fii moo doy waar te def it's high time ñun ñu change attitude tey Kurang is an opposition du doy but they are very professional they criticize yow tamit si government nga wallahi whatever liñ la tegal si table bi loolu mën nga ko dindi li ma bañ mooy man I'm supporting the government yes I'm not an opposition I'm supporting the government waaye nag dama toog su ma toogee ma gis nag government dañ def lu ñu war a def dama la ko wax OSC bi I have disappointment in the OIC processes and te dama ko toog moo ko openly tey dégg naa nga mention issue of drivers léegi it is a very man dama foogoon ne they have contracted and other private drivers ndeketoo ne government drivers yi lañ ji waaye where is petrolism in this country where yow nga ne government yi non may ma waaw da nga jël time la de one month yow driver bi 1 month ñu ngi lay fay for example salary of $3,000 wala $4,000 yow nga amee contract of 10 days ñu jox la $8,000 te waxuñ la duñ la fay dañ la ne nga ñëw bés bu nga soxla ñu fay leen ñu ne la déedéet may leen ñu nangam pour ñu fay leen ñu jël ñooñu seen xaalis ñu fay leen gis naa tey ay jigéen ay xale yu nga xam ne ñu ngi protest ñoom tam ñu ne ñooñu ñooy cook si ñoo nekkoon xaw ma ñan ñooñu tam dañ leen war a fay léegi waaw fooguloo tamit duñ leen fay rek ñu noppalu wala waxuma duñ leen fay dégloo kii mu ne even protocol securities and orders ñu leen war a compenser joxagum leen am na joxaguñ leen ko sax we have to be very very realistic sometimes du yàkkamti sometimes it's about issue of sabotage sometimes dafa nekk yoo xam ne bukki yu sàngoo dëri béy lañ te dafa bëri si nguuri président Adama Barrow te nag it's high time pour moom ak nguuram gi ñu bàyyi xel ne su lii jotee su ñuy xewee da ngeen di jël ñi nga xam ne dañ believe in the agenda of this government loolu mooy tax loolu moom loolu mooy tax ngeen active that's the truth waxuloo fi dara de ay believe in agenda of the government da ngay wax xëy na di nga xam ñoo xam ne bëgg nañu réew mi waaye ay believe in the agenda of waaw people
waaw that have interest and supporting. No. Garmi, let me land. dama ne man li ma gis mooy OIC tamit dafa am foo xam ne dañ saaraan. parce que gis nga dafa am situation boo xam ne si lañ nekk si réew mi fii duñ mun a bàyyi a loose system whereby everybody dafa jump into conclusion, into allegations, into stories, they cook stories from one place to another. I don't think it's right. The government of the day, they want to put some house in order. People that are not loyal, people that are not patriots, waruñ leen di jox contract. Nañ toog fële because they want to be opposition forever. Let them continue being an opposition. That's the thank you, Maran. Those drivers, we had a 3-day training program for them. Each one of them, every single day, si training boobu $500 lañ leen di jox transport refund. Si Triami Summit bi tamit ñu jox leen rail, jox leen añ, jox leen lu ñoo lekka, ñu jox leen suit, karawaat, xam nga loolu lañ ko dee waxee. Ku nekk si ñoom ñaar and three shirts, US pal, ñu jox la ko. And then even we did medical screening for them. Medical screening boobu tamit bu gaay ñëwee ñu jox leen pass pour gaay dem. So da nga gis ne from our end there was a lot of goodwill on our part. Yow nga liggéey contract period bi, even the engagement was supposed to be 10 days. Yow 10 days bi jeexut on the 8th day si lañ ñëw. Yow nga ñëw ñu ne la ne jaar laa ma mee lañ ñu tuuti, we will get back to you on the next prikit nga génn furk farak dem au media house yëpp di ñëw. Xam nga, so sometimes to be honest some of the things yooyu noonu ak tamit and then he also referenced mu ngi doon wax si mbiri suñ catering team yooyu noonu ñooñu tamit the same thing. Can you imagine students yi nga xam ne ñoo nekk di dem Gambia Hotel and Hospitality Institute GTHI mënoon nañoo dem ñu ne ok lañ dem recruit from outside ñu indi nit ñi pour hospitality living bi event runners. But we partnered with the Gambia Hotel School. ñu ne leen ne indi leen seen students yi ñu ne ka let this serve as practical for them. ñoom tamit ñu ñëw ñu bokk si summit system bi ñu jànga and we are going to compensate them. xam nga ñaata leen jox students yooyu ku nekk 5,000. But guess what they did today? ñu ne 5,000 boobu loolu is not enough. ñoom tamit dañ bëgg 8,000 like the drivers. They started di saaga ndey suñ liggéeykat yu nekk si office bi. di vidéo ñooñu. Before you know it, they put the video on TikTok. It's everywhere. Most of them opposition. 5,000. Can you imagine? They are opposition. Can you imagine? They are not in line with the government policy. And these are students. Most of them, they are students. 160 of them. You jël leen from GTHI, YMCA, and all these hospitality institutions. Pour guy am experience. Can you imagine? So man daal ñun daal sometimes daal man duma dee understand. So waxee ñu ne la ne doo dee understand. If we had done otherwise ñu ne bàyyi ngeen fi nguur gi bàyyi ngeen fi liggéeykat yi nguur yi ngeen dem fu nekk. But we said let us work with the internal structures we have to empower them. But what they did today was really sad. yëpp xam naa dafa bokk ci jàngat bi ngeen di defaat. Ak tamit media bi du ko dee help. Because ñooñu I saw it on some platforms on TikTok ak elsewhere. waaye da ngaa gis ne come on sometimes yeneen yooyu su ñëwee take a moment and reflect balaa ngay toog rek di dal di spread yooyu noonu just to create alarm and confusion. comme lu mu wax rek sometimes tamit yéen tamit da ngeen ñu war di yombalal xam nga tey su ma doxee yem si benn vidéo si TikTok ma gis loolu man xaaral ma call. we are always there to ma laaj waaw mu ngi noonu su ko defee time bi jeex na kontaan nañ ci ñëw bi Mr Kurang yow final words rek ñu tëj because time bi jeex na tak. nu rek xam naa questions yi dañ jeex waaye ñoom Sirifo Sonko dañu war a xam ne ñun daal nekkuñ di ko xool ne like NPP rek a war a explain parce que Yahya Jammeh mu ngi woon si télévision di wax ne moom bu caam doon fuul gaay ci la bokkoon so ñoom Sirifo itol ñantaaloon na itol fangal question o sotole mais dañ ko dañ ko war a answer so nekkut ne question ci benn boor la wante dialogue bi na continuer explanation bi na continuer parce que su fekkee ne waxuñ te duñ jànga te buñ jàngutee next time dinañ make the same mistake. Okay, inshallah. Thank you. Mr. Father, thank you for coming. jërëjëf thanks for having me. I'm glad to be here. saa yoo la ñu ooyee ñun fii askan wi lañ nekkal. jërëjëf mi ngoog yéen ñi ñu doon seetaan ci Eyeafrica TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax lii lañ leen amaloon tey ci seen édition bi sunu réew fukki fan ak juróom ci weeru mai 2024 yéen ñi ñu doon déglu tamit ci radio bi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax nii leen koy ndar keppalee ba àllarba bële di ñëw incha allah ñu continuer waat amaat fi beneen gan waxtaanee fi leneen lu soxal réew mi MC Thiam Junior ñu ngi koy nuyu loxo moo jàpp
jàpp tey moo tax gisu leen ko gërëm leen yéen ñëpp bu baax suñu techniciens yi dooree ko si suñu caméraman bi di Omar gërëm nañ ko bu baax di gërëm suñu techniciens yëpp ak waa contrôle room Khadija si ak ñu mu àndal ñëpp bu seedi Kanté Manga ñëpp gërëm nañ leen su ko defee rek dig leen daje ci beneen kii bu yàlla ande waaye nag bu leen fay télé bi ndax di ngeen am léegi benn programme bu yees boo xam ne rabatul la mooy nekk da ngeen seetaan fii rabatul ak aaj ak artistes yi ci kanam léegi lay doon su ma jógee fii rek moom mooy ñëw wéttali leen ba ci kanam a kanam loolu tamit daf ciy baax bu ñu waxtaan ak yéen ak politique indil leen tamit loo xam ne daf leen di bégal ndax télé dafay educate entertain waaye itam inform Eyeafrica TV noonu la fi nekkee jaa ngeen jëf ba ci kanam.